आज आपण पाहणार आहोत BL, CL, FL असणारे शब्द. मग ज्यावेळेस B ला L लागून येतो, C ला L लागून येतो, F ला L लागून येतो, त्यावेळेस त्याचा आवाज काय होतो हे आपल्याला पाहायचंय. हेच आपण इंग्रजीमधून कसं म्हणू? When B join with L, C join with L, F join with L, the sound, what's the sound makes? FL, fl. Okay, for example, when we add F with we add L sound, L sound to the F, its sound became fl. Okay, FL, fl. FLA, flat. FLE, play. FLI, very good. FLI, flea. Very good. FLO, flaw. Flaw, na? First sound. O's first sound. We add the first sound of every vowel. FL add first sound of A. है ना? FL मध्ये A चा first sound मिसळला आपण, है ना? FL झालं flat. FL त्याच्यामध्ये E चा फर्स्ट साऊंड मिसळला, A झालं फ्ले. FL त्याच्यामध्ये I चा फर्स्ट साऊंड मिसळला, फ्ली. FLO त्याच्यामध्ये O चा फर्स्ट साऊंड आ, फ्लॉ, है ना? पुढे बघा. FLU याच्यामध्ये सुद्धा आपण U चा फर्स्ट साऊंड अ मिसळला, झालं फ्ल. ठीक आहे. आता ह्या शब्दामध्ये कसं वापरतो आपण? शब्दामध्ये उच्चार कसा करतो? उदाहरण, दानिश लक्ष दे. शब्द कसा तयार होतो याच्यामधून बघा. पहिला शब्द आपण तयार करूया. FLAT. सांगा काय झालं रे? अगदी बरोबर. द प्रोनाउन्सिएशन इज फ्लॅट. असतो का नाही फ्लॅट? FLAT. इन दिस साउंड you know very well. FLA, flat. We add the t sound of T, and the sound of FLAT, flat. Okay? Yes. Second example, FLE. FLE, play. We add X here. Flex. But because the first sound of E is A, so it's a flex. And X, flex. What is the meaning of flex? Flexible. There are many flex on the road. Yes. है ना? वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. है नाही? हार्दिक अभिनंदन. It's a flex, big digital flex. Happy birthday. Yes, happy birthday. Next, FLI. Fleek. CK. FLICK. Fleek. Very good. Fleek. Drag. Fleek. Fleek means. Okay. Sir, 4. drag. FLOW. Flow. Very good. FL, fl. We add O sound. Flaw and wo. Flow. FL. FLESH. Flash. No. Flash. Because FLE, play, and SH means sh. SH चा साऊंड काय होतो? श. मग FLESH हे प्ले आणि श झालं फ्लॅश. आता हे बघा, हे मात्र आता तुम्ही बोर्ड लावता बघा. FLASH सांगा काय होत आता? Very good. Flash. Yes. Do you understand? Once again, I will tell this in English. We are going to learn the sound of BL, CL, FL. Okay. First, we learn about FL. When F and L came together, we pronounce as fl. FL,
Bl. 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 Okay. BL. 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 CL. Bl. Okay. We added first sound of vowel in FL. Where we add first sound of A. FLA. Flat. FLE. First sound of E is A. FLE. Play. FLI. First sound of I is E. So it became flea. FLO. Fla. FLU. Fl. In this we add first sound of 5 vowels. A, E, R, A. Okay. Okay. So we added here the first sound of 5 vowel. A, E, I, O, U. Okay. When we are use this sound in words, how we pronounce it? For example, FLA. FLA become flat, and we added sound of T in the word, and it became FLAT flat. है ना? म्हणजे आपण आपल्याला काय करायचं फक्त तुम्हाला माहित आहे FLA काय झालं फ्लॅट. तिथं फक्त टी चा साउंड ऐड करायचा. दानिश काय होईल? फ्लॅट. कैसा हो गया? FLA फ्लॅट आणि टी चा साउंड ट फ्लॅट. FLE फ्ले आणि एक्स चा साउंड कस फ्लेक्स. फ्लेक्स हो गया. FLICK. FLI का फ्ली आणि और CK का दो साउंड है क, हो गया फ्लिक. फ्लिक. ठीक है. FLO फ्लो. FLESS फ्लैश. FLASS फ्लैश. ठीक है. लिखो. Okay.